Today I will try to explain you how the program to destroy a human works. My English is very bad, and I will try to make it in three languages: English, German, and Polish. Also, apologize. I want to apologize for my English, but I hope you will understand and maybe you will share this video. Also, we have got three main patents, and you can see the one, the first, the second, and the third. You can Google it and then you can check what it is. And now I will try to explain what is cyber stalking, gang stalking, and psychoelectronic weapon. Also, that's the three main points which destroy the human. It leads to the fusion of the human. Okay, and now I have to switch to German. Und also es geht jetzt darum, dass ich möchte in diesem Video zeigen, wie man einen Mensch zersetzt, also psychisch einfach zerstört. Und man braucht einfach diese drei Patenten, also es gibt mehr, aber die drei könnt ihr einfach googeln und euch eine Meinung bilden. Und um einen Mensch zu zerlegen, braucht man diese drei Hauptpunkte, also Cyberstalking, Gangstalking, Psychoelectronic Weapon. Und dazu komme ich noch ein bisschen später und jetzt werde ich noch Polnisch das erklären. Żeby zniszczyć człowieka psychicznie, żeby go rozszczepić po prostu, trzeba takie trzy główne rzeczy, coś takiego jak cyberstalking, gangstalking i psychoelectronic weapon, czyli jest to broń psychotroniczna. Cyberstalking to tylko później przejdę dalej, po prostu co to wszystko robi. I trzy główne patenty, jest ich więcej, ale to możecie sobie pogooglować i zobaczyć co to jest, no i sami wyrobić sobie opinię, prawda? Program będzie w trzech językach, w angielskim, w niemieckim i polskim. W tych trzech językach można po prostu oglądać to video. Okay, now I can go to the next step and I will try to explain the points. Also, the first point is cyber stalking. Cyber stalking. Cyber stalking. Also, as user, you make something on your laptop or on your phone, you will get different advertisements. You will get really different advertisements. For example, they want that you are afraid. Also, they will try to send you advertisements and that say that you die in the future. You will die in the future.
and they will record everything what you do on the laptop. Also, they will watch and observe you. Also, if you make something on your laptop, maybe you are looking for a new clothes, for example, new t-shirts, they will see it. Also, you are looking for a t-shirt with a monkey. And they see it, and then they can use the information, because information is very important. Also, first point, they will try to give you the feeling you are watched, because they want to make you crazy. You are watched all the time. And you will get advertisements. Some strange advertisements. Then they will watch what you do on the laptop. Also, they can observe all steps you do. And information is very important, not only for the hackers. Hackers use the information. Hackers use information to get money. Hackers for money, and they use the information to destroy you. Also, stalkers use the information to destroy your psycho, your mind. They want to destroy your mind. Also, fusion. What you can do, you can try to make something against the cyber stalking. For example, you can block the advertisements, but you can't block that what they will observe you, because they use different technology to do that. Also, it's very difficult. I don't say it's not possible, but it's very, very difficult. Okay, and I switch to German now. Also, wenn es Cyberstalking geht, du willst zum Beispiel irgendwelche komische Werbungen bekommen. Also komische Werbungen willst du bekommen, dass du zum Beispiel schon in Zukunft, also dass du in Zukunft stirbst, oder dass du schon deinen Grab machen solltest, selbst zum Beispiel mit dem Schaufel oder sowas. Und solche komische Sachen, also sie geben einfach dir das Gefühl, dass du die ganze Zeit beobachtet bist. Und dann zum Beispiel suchst du ein T-Shirt im Internet, möchtest du ein T-Shirt mit einer Affe kaufen, dann sie werden das auch wissen, und sie beobachten jeden Schritt von dir. Das heißt, solche Information ist dann für sie sehr wichtig. Das zeige ich das einfach ein bisschen später.
im nächsten Schritt. Und Information ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, Hackers benutzen das einfach, um Geld zu machen oder die Leute zu beklauen. Und die Stalkers, um dein Gehirn oder dich als Mensch zu ersetzen, also dich zu zerstören. Und ich zeige gleich, wie das dann funkconiert, aber jetzt muss ich das noch auf Polnisch erklären. Także teraz w tym pierwszym kroku oni próbują obserwować to, co ty robisz na przykład w internecie, na komórce, i później podsyłają ci dziwne reklamy, bo reklamy można targetować. Google, Google can target ads. Google może targetować reklamy. I jak targetują te reklamy, to po prostu dają ci do zrozumienia, że wkrótce umrzesz na przykład. Próbują cię przestraszyć. Tutaj chodzi o strach przez cały czas, tak? I na przykład później na jakimś laptopie czy na innym urządzeniu szukasz w sklepie jakiejś koszulki z małpą, no to taka informacja może być wykorzystana przeciwko tobie. Hakerzy używają tego, żeby zarobić pieniądze, a stalkersi, czyli dokuczacze, oni to robią po to, żeby cię po prostu rozłożyć na łopatki, czyli zniszczyć cię psychicznie i wyburzyć z toku myślenia. Można się jakoś przeciwko temu bronić, stosując blokadę reklam i tak dalej, ale to są takie technologie, że naprawdę mało to pomaga. I teraz będę próbował wytłumaczyć, jak to działa po prostu, jak można wykorzystać informacje. Also in the next step I will try to explain how you can use the information to destroy the mind of the human. Okay, also. Wait. Now it's gang stalking. The second point is gang stalking. Sorry for the preview error. Gang stalking. What do you have now? Also, information is very important. The stalkers have got the information. Stalkers have got information. Stalkers have got information. What they can do now? Also, they know that you have been looking for a new t-shirt in online shop. New t-shirt in online shop, and now, for example, you have chosen a t-shirt with a monkey. Also, we have got a pink t-shirt with a monkey.
Also, you have buy. You bought a t-shirt with a monkey, and now the stalkers know that, and what they do. What they do, they know what they know, even in which online shop you have bought the t-shirt, and they can buy the t-shirts too. And the next day you are here with your t-shirts with the monkey, and you will see, you go and you will see people with the t-shirts. The next day, for example, one, then the next one with the t-shirts, with the pink t-shirts with the monkey, and you will see, for example, over 20 people with pink t-shirt with a monkey. You will think, am I crazy? What's going on here? You know? You will meet many of people with a monkey. And now I will try to explain it in German. Also der nächste Schritt ist einfach Gang-Stalking, und jetzt die Stalkers, also die Leute, die dich verfolgen, haben einfach solche Informationen. Der Grund, warum sie das machen, also manchmal gibt es keinen Grund, dass du einfach zu hübsch aussiehst oder sowas. Also sie wissen, dass du einfach in deinem Laptop auf der Suche nach einem T-Shirt warst, und dann hast du ein T-Shirt gekauft, und jetzt du bist targeted individual, und sie wissen zum Beispiel, dass wenn sie auch so ein T-Shirt, das 20 Leute oder mehr so ein T-Shirt kauft, und nächsten Tag, wenn du irgendwann hinläufst und du triffst da Leute einfach mit solchen T-Shirt, dass du willst dann sich einfach Gedanken machen, und mit solchen Dingen können sie dich auch zerlegen einfach. Also so funktioniert eine Zersetzung. Das ist eine Zersetzung, und ja, so ist das einfach. So kann man einfach Informationen ausnutzen, um jemandem einfach zu zerlegen. Und was kann ich noch dazu sagen? Ja, das ist eigentlich so grob alles. Also jetzt kann ich einfach das noch auf Punch erklären. Także następnym krokiem jest gang-stalking, i teraz prześladowcy, posiadając te informacje, co ty robiłeś na twoim laptopie, na przykład, że chciałeś kupić koszulkę, następnego dnia kupiłeś tę koszulkę, no jako osoba targetowana, oni też na przykład później kupują tę koszulkę z tego powodu, żeby następnego dnia obok ciebie przeszło powiedzmy powyżej 20 osób w tej właśnie różowej koszulce z małpą, kochani. Po co to robią? Żeby cię po prostu rozłożyć, żeby cię psychicznie, że zmusić do rozmyśleń. O co tu w ogóle chodzi? What's going on? Dobra. Okay. And what is the other possibility to envision the human, to destroy the psycho of the human? Also, we have gang-stalking. What they can do yet? Also, gang-stalking. Gang-stalking. What now?
what is very important? Important is that the person who is targeted individual, that the person who is targeted individual is afraid. Also fear. They try to give the person the feeling that the person is all the time observed or watched. Is watched all the time. And why? Why it's so important also? For example, after the work, if you have got the work, you go to the kitchen and you open the fridge also. You go to the kitchen. After the work, you go to the kitchen. You open the door, and here is a bottle with a juice. Here's a bottle with a juice, and the bottle at the morning it was here, and after you've been you returned home, the bottle is here at this point. Also, they try to give you the feeling that somebody could make something with the juice. For example, there is a poison, you know? There is a poison inside. And fear. You are afraid to drink this thing now. You understand what I mean? And what yet? Okay, we have got time. We have got time because I'm always afraid that I have not too much time, because people who watch these videos, if something is longer than 5 minutes, they don't want to watch it. But maybe now it will be over 1 hour or so. No matter it's 1 hour or 2 hours now. Okay. What yet? What can the stalkers do? Also, they can steal, for example, something from your flat, or they can move some chairs. You have got chairs here, and you come home, and it will be here. You know. What yet? They can, for example, steal something from your home. Or what can they? They can steal your socks. They can steal your socks from your home. They can steal your socks. Second sock. For the Christmas. They can steal your socks. What can they do yet? Job. Your job. You will lose many times your job, for example. And why?
because they will lie that the information moves also. You will find a new job, and the information that's not Donald Trump, or I don't know, maybe, and the information he was in the prison, he has got no skills, he's stupid, what they can say that they can say, or they can say, yet I don't know, you have got for example some imagination also. They can say everything to block you, they will try to block you. Also, you find a new job, then you lose that job, you can find a new job, the information go with you. Also, they will lie all the time, they lie. They will lie. And that occurs that you lose, for example, the job and stress. They make you stress. They make you stress. Okay, what can I tell you yet? For example, I don't know, they will, and the people, there are different people. There are people who are who can tell your neighbors that I don't know how to write neighbors. Neighbors, they should watch you, and they will do it, or they give them money that they watch you, your neighbors. And if you go to the kitchen, they should always turn on the water. Also, you go to the, not to the kitchen, but to the bedroom. Oh, you go to the bedroom. You go to the bedroom, and your neighbors will make some noise at this moment. At this moment. Why? Why? They want that you have got the feeling you are watched all the time. Watched all the time. No Privatsphäre. Also, and now also they want to make infusion. I don't know how to write it. Infusion. And now I switch to German. Also ganz Stalking, was kann man noch machen? Also zum Beispiel nach der Arbeit gehst du einfach heim und dann öffnest du deinen Kühlschrank und hattest du zum Beispiel da irgendwelchen Safte und jetzt ist das an anderen Stelle einfach. Und dann weißt du nicht, ist da ja irgendwelches Scheiß da drin oder wie kannst du das trinken? Hat da jemand was rangetan oder irgendwelche
andere Sachen oder zum Beispiel irgendwelche Möbel wurden einfach verschoben oder jemand hat deine Socken geklaut, genommen oder also es gibt verschiedene Sachen, um einfach dem Mensch Angst zu machen. Also wenn der Stress, Angst, das sind dann solche Sachen oder zum Beispiel sie sagen deinem Nachbarn, dass du ein Verbrecher bist und er sollte dich beobachten und oder dass du, wenn du immer wieder einfach, wenn du da wie sagt man das, in die Toilette gehst oder auf die Toilette gehst, dann sollten sie einfach Wasser aufmachen oder irgendwelche Geräusche machen. Das sind verschiedene Sachen. Warum machen sie das? Damit du einfach den Eindruck hast, dass du die ganze Zeit beobachtet bist. Oder wenn du neue Arbeit suchst, du wirst auch meistens einfach deine Arbeit verlieren. Und wenn du neue findest, dann die Information geht einfach mit dir, also die Stalkers, und sie werden einfach lügen. Sie werden lügen, dass du zum Beispiel ein Verbrecher bist, dass du nichts kannst, dass du dumm bist, dass du, weiß ich nicht, da kann man verschiedene Lügen ausdenken einfach. Und dass die, keine Ahnung einfach, also, oder so ein Pädophil warst oder sowas, das ist, verschiedene Sachen kann man da einfach ausdenken. Und du willst einfach deine Arbeit verlieren wieder und dann machen sie einfach wieder Stress und dann so zerstört man einfach einen Mensch. Das heißt, man macht eine Zersetzung, Infusion, also Zersetzung. Aber krass. Und jetzt kann ich einfach das auf polifirę erklären. Also, tak, teraz co jeszcze można robić? Idziesz na przykład po pracy do domu, no i w kuchni po prostu w lodówce stał jakiś sok. No i teraz ten sok stoi w innym miejscu. No i nie wiesz, czy tam ktoś ci coś jakoś dosypał, czy ten. I, no i boisz się tego wypić, tak? Czyli robią ci strach po prostu. Twoje meble są przestawiane, coś ci ginie na przykład, skarpety ci giną, albo na przykład, co ci może ginąć, czyli majtki kurwa prali, to dziewczyny na pewno, dziękuję dziewczyny. I no naprawdę, no różne rzeczy, no i ciągle żyje człowiek z dnia na dzień i nie wie, czy tam ktoś go chce otruć, czy co on tam dosypie, czy środki przeczyszczające na przykład ci mogą dosypać, żeby się pośmiać, tak? Czy na przykład twoi sąsiedzi przekupią tam sąsiadów, czy ktoś im tam na polecenie powie, że za każdym razem jak do toalety pójdziesz, żeby po prostu cię obserwują, i do nich za to płacić na przykład, no i ci mają wodę spuszczać, czy jakieś inne odgłosy robić. Po co to robią? Żeby po prostu strach, że jesteś obserwowany cały czas, żeby ci strach robić. Znajdziesz nową pracę, będziesz gubić pracę co jakiś czas, często. Znajdziesz nową, będą kłamać, że byłeś w więzieniu, że nie masz umiejętności i tak dalej, żeby ci robić stres. Czyli ci zrobić rozszczepienie, nie wiem, czy to się tam zmieści. Rozszczepienie, czyli rozszczepienie człowieka, kochani. Masakra. Tak się można sztucznie kogoś rozszczepić. No, okej. What now? And now is the next step. Also, we have got cyber stalking. They will watch all your move. Gang stalking. Also, they use people to make you crazy, and they can use yet psychoelectronic weapon, and that's the difficult topic now. Also, I hope I can explain you that. Okay. Also now, the third step, we have gotten psycho. Electronic.
iPhone. What now? Now I have to maybe explain you what is mind and heart, because it's a very difficult topic. I don't know how to explain you it also. Maybe, what can I do? Maybe, we have got a mind. Oh, wait a moment. We have got this. I have an ID. We have got this. Heart. And mind. And nobody knows, nobody, or maybe many of people don't know that the mind and the heart have got a specified electromagnetic fields exactly like the earth. Also, the earth has got specified electromagnetic fields. Also, we have got earth, our planet. And here are electromagnetic fields. And the same is here also. Your brain has got electromagnetic fields. Really, I don't lie you. You can check it. Now it's not crazy yet. Also here. And here. Electromagnetic fields. Also, you have got here electromagnetic field. And what gives you the information? You can research if you know that. That's very important information here. Really, it's very important information. This step here. Electromagnetic fields like the earth. What give you that? You can record the electromagnetic fields of your brain. Brain. You can record your electromagnetic fields of your brain. Also, I make a brain here. Your brain or my brain. And you can record electromagnetic fields of your heart. Really, that's nothing new. That's nothing new. That's nothing new. If you go to the doctor, they will say you the same. It's electromagnetic fields, like Wi-Fi, like 3G, 4G, 5G, Casio, Casio G. Oh. Really, you can record this thing here. Okay, now I switch to German. Also jetzt ist das schwerste Thema, also psychoelektronische Waffe, eine psychoelektronische Waffe. Aber um das zu erklären, muss ich einfach, das ist ein schwieriges Thema, besonders für Leute, die einfach kein Wissen haben. Deswegen, vielleicht nicht alle wissen,
Aber Herz und Gehirn erzeugen elektromagnetische Wellen. Das ist sehr wichtig, genauso wie die Erde hier. Erde erzeugt auch elektromagnetische Wellen und das kann man aufnehmen. Also von deinem Gehirn und von deinem Herz. Das sind Wellen einfach. Wellen genauso wie ein Ozean. Also, oder Meer zum Beispiel. Welle. Waves, 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 Falle, electromagnetic. And that's very important. Das ist sehr wichtig und warum? Dazu komme ich im nächsten Schritt einfach. Aber am Anfang solltet ihr einfach das wissen. Und jetzt muss ich einfach das noch auf Polnisch erklären. Także teraz najcięższe do wytłumaczenia jest psychoelektroniczna broń. Jest to bardzo ciężkie dla mnie, żeby wytłumaczyć. Także elektromagnetyczne pole, co to jest? Elektromagnetyczne pole wytwarza Ziemia. Ludzie wiedzą, tak? Fizyka, tam pierwsze podstawówka, tam komu się obiło uszy. I niech wszyscy wiedzą, ale mózg i serce też wytwarzają pole elektromagnetyczne. To są dwa miejsca w człowieku. Dwa miejsca w człowieku to jest właśnie mózg i serce, kochani. Są dwie. Mózg i serce. O, to czarne, nie czarne serce. Niektórzy mają czarne serca. I serce. I to można nagrywać. Mózg, fale elektromagnetyczne mózgu można nagrywać. To jest EEG i EKG serca też można nagrywać. No i to tyle po prostu na razie. Teraz przechodzimy dalej. And now we go to the next step. Also, I will try to teach you. Also, because it's difficult to explain how the psychoelectronic weapon works. Also, you need some basic. Also, you need some. You need some basic. My English is very bad because I don't use English every day. I have to only write or read, and that's enough for me. But now, psychoelectronic weapon. How does it work? Also, the next examples. It's not so easy to explain, but the next examples, maybe, no, I need some. In the year 1898, Tesla invented the first radio-controlled boat. Also, Tesla is here very important for us. Tesla is very important for us. Also, Mr. Tesla. Mać ty jebany chuju. Ela, cipo. No dobra, syberyjską. Tesla. Also, Tesla is invented the first radio-controlled boat. First radio-controlled boat. And that's the key. And that's the key for us. We have got the year 1898. And there is a patent for that. Really, there is a patent. You can Google it and you can check it. Also as the first radio-controlled boat.
Wait a moment, I have to okay. First radio controlled both. It's very important. The information is very important for us. You see, 1898 and what now? Also, Tesla. Tesla is we can connect Tesla with a coin. We can connect Tesla with a coin. So wait a moment. I show you something. Here, I don't know if you see, that's the coin. Here and here, that's the chip. Here is no battery. Hello world. Here is no battery, and here is nanotechnology, you see. Also, here is a coil. Also, what is the coil? You can send energy via air, you know? Also, wait a moment. Coil, 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 coil. It's like an icon of the diesel. Diesel, diesel, slow. Make everything slowly. Diesel, coil. Kill the people slowly. Keep the people simple, stupid. Keep the people simple, stupid. keep the people simple, stupid, and kill with cancer, because 5G, not only 5G, but 5G is stronger, much stronger, and make cancer the people, or make another illness. For example, blood pressure, yes, it's a technology, really, but that's not matter now. What is the coil? Also, we have got the coil. We have got battery. No, not here. We need battery. And here is a small coil, only coil, also Cooper. Small Cooper. And here is the energy. What happens? Here is energy. You can read what happens if you touch energy cable. Or no matter if you touch something with energy, and blood pressure, your heart, your mind, what happens? Okay. And you can notice that very important is this now. Also watch really good what I make now. We have got very important now. It's only a joke. It's only a joke. Okay, that's no matter here. It's only a joke. And what happens here? Energy happens here. Also, that's very important. That's the key. That's the key here. You know, that's the key. That's the key. Okay, I'll have to switch to German.
Also jetzt, ich muss euch ein bisschen was lernen wieder. Einfach Tesla ist sehr wichtig einfach für uns und schon im 1898 hat er einfach erfunden, dass man kann ein U-Boot, das konnte einfach mit elektromagnetischen Wellen einfach gesteuert werden, also remote gesteuert werden. Und was noch? Also sowas wie eine Spule. Spule ist wichtig. Wie funktioniert eine Spule und wie kann man eine Energie einfach zur Spule senden einfach. Das ist wichtig, das kann man auch lesen, kann man googeln und dann werdet ihr einfach sehen. Also Spule ist wie ein Diesel im Auto, dieses Logo vom Kurwa, ich mich nicht. Die, und was passiert? Wie kann man einfach Induktion, wie das funktioniert, müsst ihr lesen. Und hier funktioniert das genauso. Und was kann man sich noch merken? Also das Jahr 1898 und 1939, SS hatte schon eine primitive Waffe davon. Primitive Waffe heißt, so wie hier, das was ich schon gezeigt habe, du konntest im Hals das jemanden so ein Chip montieren. Chip braucht keine Batterie. Noch einmal, Chip braucht keine Batterie. Aber das kann man schon ohne Chip alles machen. No battery. Chip needs no battery. You know, here it's very important. Induction. Okay, jetzt muss ich noch das auf Polnisch erklären. No i teraz następne psychoelektroniczna broń, czyli trzeba wrócić do Tesli. Tesla już w roku 1898 wynalazł pierwszą radiokontrolowaną łódź podwodną. Oczywiście mini, kochani, to jest klucz do wszystkiego. It's key. To jest klucz do wszystkiego. It's key for all. No i co jeszcze? Indukcja i cewka. Cewka jest jeszcze ważna, tak? Cewka. Poczytajcie, jak można energię przesłać do chipa, który nie ma baterii. I pierwszą prymitywną broń miał SS. Keep it simple, stupid and kill. Now you don't need battery. You have got there 3G, 4G, 2G, 1G, and now 5G, like shock. And you don't need battery, really. For 100 years you didn't need battery, it was induction, and now you don't need battery too. We are over 100 years after this invention. You know, we don't need battery. Okay, and here is the first primitive weapon. First primitive weapon. Also, I hope I could explain you it a little. For the rest, you have to Google really, but that's the main topic. Also, I go to the next step now. It's really difficult because you have to Google now this thing. This thing is very important, and then now you can believe me or not. I let you the choice. You can believe me or not, because it's not so easy to explain this thing. Also, electronic weapon.
psychoelectronic weapon, and I will try to explain this patent, patent. Also, you have to be patient because it's very difficult to explain, and how to explain? You have to imagine that we can okay, voice to skull. In the shortcut, voice to skull. Voice to skull. I think, yeah, to double L, I don't know. Voice to skull. What is voice to skull? And that's a very interesting patent. And how to explain? Maybe so. Maybe that's now science fiction. Okay, that's science fiction. Science fiction. You know, we can record a voice also. We can record voice. We can record a voice. We can record a voice. We need a radio controlled voice. We need a radio. Okay, you have to imagine that's our radio, and we can record a voice. Also, we record a voice. That's radio. That's our radio. Radio energy. You know, radio, there is energy or not. Electromagnetic fields. That's our Trump, Mr. Donald Trump. And he's saying something to the radio or to the microphone, and we can record his voice or not. Okay, and imagine there is only one Donald Trump. Imagine we have got more Donald Trump. We have got more. If he was cloned, why not? Here is, wait. So, now we have got Donald Trump. It was a lady and now it's Donald Trump, okay. And all cloned Donald Trumps say something to the radio, and we can record it. We can record. Wait a moment. We can record. Voice. Or voices. You know? And what happens? Imagine we have got now this. Also, we have recorded something. And now we can imagine there is a technology you can send the voice to the skull to the other person via Wi-Fi. Wi-Fi. Also, we have got. I will try to explain you with a chip because it's easier for you, I think. It's possible to make it without chip, but I will be a witcher for somebody, maybe. Here,
We have coil, for example, okay, a chip coil. The chip doesn't need a battery, you know. And here is something happy, or not. Here is happy. He's jumping because he's so happy that he will hear some voices. You know? He will hear maybe one or many voices. And imagine what can happen with this person. If this weapon exists, also there is a patent, but if it's only science fiction for us, if it works and there are people who hear some voices, maybe it's a live voice, go straight, go right, go left, or it is recorded and it's played again to the person. And the voice say, you are stupid, you can't nothing, you are an idiot. You know what I mean? What happens with the person? In vision. In vision. It's very important for us. In vision is very important. So now I switch to German and I will try to explain it. Kurwa. Also jetzt so ein Beispiel, sagen wir mal, das ist ein Science-Fiction, Voice-to-Scale, das ist dieses Patent. Wir nehmen an, dass das Gerät existiert. Und was passiert? Also zum Beispiel ein Donald Trump sagt was zum Radio und nimmt das einfach auf, diese Stimme, oder mehrere Donald Trump sagen was. Und jetzt gibt es ein Gerät, der kann einfach du hast einen Chip, Nanochip. Nanochip ist sehr klein. Also mit Nanochip kann man besser erklären, weil das kann man schon ohne machen, mit Wi-Fi. Aber das wäre zu schwierig für manche Leute zu verstehen. Manche verstehen nicht, dass Chip braucht keine Batterie, also. Und dann stell dir vor, das kann man aufnehmen und dann kann man wieder oder live oder einfach das Aufgenommene wieder einfach spielen und jemandem einfach in den Kopf einfach schicken. Und er hört einfach das Stimmen, du bist ein Idiot, du bist dumm, du kannst nichts, du bist nichts wert. Was passiert mit solchen Menschen? Der wird zersetzt. In Fusion. Der wird zersetzt. Also, umsonst, das ist nur Science Fiction, ja. Wir nehmen nur an, dass so ein Ding existiert. Radio funktioniert auch, obwohl wir es nicht sehen, an diese Wellen. Versteht ihr, was ich meine? Also, ihr müsst euch was verstellen und selbst euch eine Meinung bilden. Also, sie sehe irgendwas, was ist unsichtbar. Das ist nicht so einfach. Sehe sie. Okay. Und jetzt werde ich das versuchen noch auf Polnisch zu erklären. Także teraz następny przykład. Powiedzmy, że to jest wszystko science fiction, ale jest taki patent. Powiedzmy, że ten patent istnieje, tak? No i teraz co tutaj jest? Coś takiego jak przesyłanie głosu do głowy. Na czym to polega? Że jest na przykład jeden Donald Trump i coś nagrywa na swoim radiu. Może to robić na żywo, a może tylko sobie nagrać. Albo jest ich wielu. No i później to, co tam on gada, czy tam zostało nagrane, można komuś przesłać do głowy. Ma tutaj chipa, a da się bez chipa, ale tego nie będę wam tłumaczył, bo niektórzy po prostu nie wiedzą, że 100 lat temu bezchipowo można po prostu było już za pomocą indukcji i cewki i Tesli po prostu przesyłać informacje. No i teraz wyobraźcie sobie, że natłok myśli i natłok głosów to jest właśnie ta broń, czyli mówi jesteś niepotrzebny, jesteś małowartościowy itp. itd. No i taka osoba zostaje po prostu, co kochani, rozszczepiona.
rozszczepiona zostaje taka osoba. No, dobra, to byłoby chyba na tyle. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? O tych patentach możecie przeczytać. Also hier gibt's Patents, ihr könnt euch das einfach anschauen und euch selbst eine Meinung bilden. Bild dir eine Meinung. Dir selbst eine Meinung. Bild dir selbst eine Meinung. Dobra, teraz trochę chyba wolniej, bo to patent, inne patenty sami zobaczycie, albo uwierzycie, albo nie. The other patents you can see alone, you can believe me or not. I told you it's only science fiction, but maybe not. Maybe not. And now the next step, psycho electronic weapon. What is important? And when you should be afraid. When you should be afraid. You should be afraid. Be afraid. When you should be afraid. Sometimes there are many people who hear some whispers. Also, people, you have to, now you don't need imagination. Now you don't need to have a good imagination. Now you need to hear me. now you need to hear me. Ear. Eye. Because I don't know, I draw something, but it's not so. Maybe so. Okay, that's the best drawing. I don't know how to say. My pronunciation is very bad also. You have to apologize me. You have to understand me, not apologize. What? Okay, but now what is very important now? What is now important? What is important now? Hear me good. Hear me now. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me now? Okay, now it's important. If you hear, if you hear some whispers, then it's not normal. You know, if you hear some whispers here, then it's not normal. It is not normal.
It's a weapon. You can believe me or not. It's weapon. It's a weapon. For somebody, it can be a science fiction, what I say now. For other people, not. Also, you can believe me or you can believe me not. Here are doctors, also people who have got knowledge. Why they don't show you it in the TV, in the radio, or in the newspapers? You can't read about this. That's a good question. Why? Why I can't read TV, radio, newspapers? Can not read about it. That's a good question. Why? You could send postcards. You could send postcards with this thing, and nobody tell something about this. Why? It's strange. It's really strange. Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. The people, you know? Keep it simple, stupid, and make with the people what you want. You can control the people. Also, jetzt psychologische Waffe. Also, wenn jemand eine Geräusche, also sowas also, wenn jemand sowas hörte in seinem Ohr, also das ist nicht normal, also sowas. Kein Mensch hört sowas. Also das ist auch nicht natural. Und ja, dann solltet ihr schon Gedanken machen. Und wenn es um TV, Radio oder Nachrichten geht, warum sagt niemand nichts von diesen Patenten? Das haben doch Doktoren, also Leute einfach erfunden und sie haben das einfach mit eigener Name einfach signiert, unterschrieben und da ist was drin. Versteht ihr, was ich meine? Also, warum macht man das nicht? Also ja, der Grund ist einfach so, keep it simple stupid. Und das heißt einfach, man muss die Leute einfach dumm halten und niedrig halten, damit sie nichts erfahren davon, was da passiert. Und dann kannst du solche Leute kontrollieren. Also keep it simple stupid and control. You can control stupid people. No i teraz następny taki ten, jeżeli ktoś słyszy na przykład, ktoś słyszy jakieś gwizdy w uszach, to już se powinien zrobić tam jakieś już powinien pomyśleć, że coś jest nie tak. Nikt normalnie nie słyszy takiego czegoś, kochani. Naprawdę, naturalnie człowiek takiego czegoś nie słyszy. Jeżeli słyszysz jakieś gwizdy po prostu w uszach, no to ktoś tam cię bawi czymś. No czemu o tych patentach nie mówi się w telewizji, w radiu, czy tam w wiadomościach, czy w gazecie czytacie? No to jest dobre pytanie, kochani. To jest bardzo dobre pytanie. Mimo że są patenty i pod tymi patentami tam się podpisują ludzie, uczeni, doktorzy, profesorowie. No jest to dziwne, no, że nikt tego tematu nie porusza tak długo. No, ale co tu powiedzieć? Tak, w takiej rzeczywistości trzeba open eye.
I I want to apologize you because I open you the eye now. Why they don't speak about the patents here in TV, radio, newspapers? That's a good question. You have to answer the question by yourself. I think you understand what I want to say. No? Okej. No, także musicie sobie sami poczytać i wyrobić opinię, komu wy płacicie, za co płacicie i czy tym, którym płacicie te gwiazdy, które utrzymujecie, czy one są dla was, czy wy dla nich. Czy tam politycy, czy inne szuje i meliny i chuje. No dobra, sami sobie zrobicie opinię albo ten. Ja tam jestem wariat, więc mam to w dupie. Powiedzmy. Dobra, czekajcie. Gdzie to jest czarny? No nie, niebieski. Okay, the next step is I will try to explain it's only a basic information. I try to give you basic information. Psycho, electronic, tronic, we are home. Basic information, basic information only. Science fiction. Science fiction. Project Monarch. Okay, what now? Maybe I will try to explain you what is directed energy. Directed energy. What is directed energy? Okay, the simple case now, you have to imagine that you are in your sleep room. You are in your sleep room. You are here in the sleep room. Wait a moment, and a red thing. And from which direction the energy can come? You need at least 3 points. You need at least 3 points. 3 points. You need 3 points who can send the energy, also the electromagnetic field. You need 3, how to say, 3 devices. You have to meet at least 3 devices. For example, you need, it can be this thing. I don't know the name of this sheet. 5
here one. And here. What happens now? Also, that's what I said, you need at least 3 devices, and you can cumulate the energy here. There are algorithms you know, and here the energy is cumulated also. Cumulate energy algorithm here. They don't need GPS, you know. They can do it with GPS, but they don't need it. There are algorithms who can calculate the position of your bed. They don't need this thing. They don't need satellite. They don't need, in this case, they don't need drones in this case. They don't need satellites. You know, it's not necessary. It's not necessary here. There are at least 3 points. And here is algorithm. Calculate the position and send signal and interference. Cumulate the energy and his interference. And here where the waves cross, here is directed energy. And if you wake up, you will have height edge. That's the simple case. You will have height edge, cancer. Height edge, and then maybe cancer. And later maybe cancer. You understand? And if you have more devices, it's stronger. It's stronger. It's stronger. 5G. What is 5G, Casio? 5G is stronger. You know, it's stronger. And what can they do with this weapon? They can wake up you. They can wake up you. They can wake up you here. They can wake up you. Then you will have headache. You can be ill. You can get cancer. You can get cancer also. This is very important here. This is here very, very important. And I hope you can Google it and you can see what can happen.
and share please this video if you like or if you don't like it, because it's difficult for me to make. Okay, I hope you could see something, and not yet. Okay, maybe now I will try to explain you what is the power of the weapon. Also they can make pain with the weapon. You will have really so head edges. You can't imagine it. You can't imagine the head edge you will get of the weapon. You want to die, really. You want to die if you get the head edge. And that's torture. They torture the human, and they give you some illnesses, for example, cancer, blood pressure, and many another. You can find here everything what they can do with this shit. That's not normal people. Okay, but now how we can accumulate the energy? Also, there are many devices. That's not only this. That's not only this. That's not only this. But I can maybe I surprise you, but TV can send the signal, also electromagnetic fields. TV, your computer, laptop, the same, your phone, your phone. Your phone, drone. Can send it, what else? Satellites. Not only GPS, not only GPS. There are many devices or devices who was developed only for this case. They can, for example,
in your kitchen you have so many devices, they can put it to the how to say, herd often to the skin. I have to draw it because I don't know. You can make here turkey for to eat. Also, they can make everything if they want to destroy you and make invasion. Infusion already. Infusion. I don't know. Infusion. I have forgotten the word. I have forgotten the word. Fusion. If they want to make fusion, they want to make fusion. Okay. Fusion. Fusion. Only fusion. And what happens if you have so many devices and the directed energy weapon? Directed energy also. They sent a signal. They sent a signal. They send a signal all the time. You have many devices and then they will send a signal. You know, they send signal from many devices. They can calculate with the algorithm the position. They don't need the satellite, the GPS. They can trace you by moving. You move and they can trace you. You can believe me or not. The algorithm calculate your position and they can trace you. And here is the directed energy here, and you are lost. And that's all. And there are people who rework, that's what do the government, but there are other people who use, for example, another microwave. They rework microwave. And they do exactly the same with here also. What can I tell you now? I hope I could explain you how psychoelectronic weapon works, and that there are many idiots, many stupid people, because people who joined the Stalkers, who get money for that what they do, in the future they will pay for that, because here you are here maybe here, you know, you are maybe here, but they live here. They live here.
and here they live here, and it works not like for you, because here is directed energy, but here is the energy too, you know, not so strong. It's not so strong, but after 30 years Cancer, you after 5 years Cancer, you after 5 years Cancer, but they after 30 years or maybe 20. You understand? And 5G is faster. Okay, also ich hoffe, ich konnte das irgendwie erklären. Also wenn es um diese Geräte, also manche Leute können einfach eine Mikrowelle umbauen, und wenn jemand da wohnt, also hier ist zum Beispiel ein Haus, jemand wohnt in diesem Haus und in anderem Haus jemand schläft. Hier ist das Bett und hier das Gerät zum Beispiel. Dann die Leute sterben auch irgendwann, die das machen. Also wenn es um diese Quelle geht, mit welchen Geräten kann man solche mikroelektromagnetische Wellen erzeugen. Es gibt viele solche Geräte, muss ich nicht davon erzählen. Jeder hat da irgendwelche Vorstellungen davon, glaube ich. Braucht man nicht. Und so funktioniert das. Also je mehr Quellen hast du, desto besser einfach. Algorithmen berechnen deine Position, und hier hast du dann das schwarze Loch, Black Hole. So funkcjonuje. No także na sam koniec, no takich urządzeń, które wysyłają, można mikrofalówkę przerobić. Ktoś śpi tutaj, ma łóżko, ktoś z tego bloku go tutaj smaży. No są różne tutaj rzeczy. No tutaj takie ogólne rzeczy tylko wam powiedziałem. To można sobie doczytać i zobaczyć, jak to wszystko działa. No człowiek jest rozwalony nie tylko psychicznie, ale ból głowy po prostu. Masakra, no. Można człowieka usmażyć, smażą człowieka, grillują człowieka. Dosłownie grill, Weber grill, zerwij. No i to tyle chyba. Co jeszcze na sam koniec? Aha, na sam koniec nazywam się Marcin Scholke. Nazywam się Marcin Scholke, no i po prostu, kochani, mam nadzieję, że nawet jak wam się nie podobał film, będziecie po prostu to tam przesyłać dalej, może się to komuś przyda i trzeba po prostu to nagłośnić. Also ich heiße Marcin Scholke und ich hoffe, dass sogar wenn es euch nicht gefallen hat, dieses Video, dann könnt ihr einfach das weiterleiten, vielleicht hilft das jemandem, und man muss einfach das veröffentlichen alles. Also alles einfach hier veröffentlichen. Und deswegen möchte ich euch einfach darum bitten, damit ihr einfach das weiterleitet, also share macht. Also what can I say at the end? My name is Marcin Scholke, and I hope I could explain it. And if you don't like my video, no matter, please please forward it or show it another people. Maybe I can help somebody, because if you know that you are a victim, if you know you are a victim, then it's better for you.
it's better for the victim, and that's all. Also, I want, what can I say at the end? Please share this video. No matter if you like or don't like this thing, or you think this thing is science fiction, or you think it's crazy. And if we, what is important, sometimes you have to share to get together. Here is focus. Now you have to share. You have to share the people. And then if the people are shared, you can get the people together. You can get the people together again. And then you can reach your aim. Sometimes you have to share to get together. Also, please share this video. Please share this video. Please share this video. O kurwa.